Ventricles. Welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. So in this video we are going to answer for questions that we will choose from the middle of the ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಈ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು MCQಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೈಡ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ SSLC ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಕೇಳೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮೈಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ 99% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ practice or they don't have they have not cultivated to read the textbook. ಇನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೀವು ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೇ ತೆಗೆಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ the respiratory pigment is hemoglobin which has very high affinity for oxygen. So this is one question. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವೀಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ನ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ which has more affinity of oxygen. So what is our answer? It is a red pigment and that red pigment is called hemoglobin. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಗೈಡಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟಸ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is mostly transported in dissolved form in our blood why? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ more soluble in water than oxygen. So this is the answer for the second question. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇದೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17 ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್, ventricles have to pump blood into various organs. They have thicker muscular walls ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ವೈ ಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಪ್ ಬ್ಲಡ್ into various organs. So this is the answer. ನೋಡಿ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನು? ventricles have thicker muscular walls. Why? Because ventricles have to pump blood into various organs. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನ ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? why ventricles have thicker muscular walls. So this is the question. अगर ಈ question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? because ventricles have to pump blood. Ventricles have to pump blood into various organs. So this is the answer for question number 3. So now let us move for question number 4. So question number 4 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So now let us move for the next question. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 85 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ
ಹೌ ಡು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೀಗಿದೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶಾರ್ಟನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಡು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್? ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಮೂವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಪ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ both their shape and their arrangement in the cells in response to nervous electrical impulses. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು, ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಹೌ ಡು ಮಸಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂವ್, ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್, muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ change their shape. How do muscle cells change their shape? ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸು ತನ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರು, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Muscle cells have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. So this is how to answer for this question. Now let us move for one more question. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ for this, but there are limitation to the use of electrical impulses. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ and not each and every cell in the body. ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಎರಡನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted,
the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಎರಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು let us move for question number 5. ಸೊ question number 5 ಹೀಗಿದೆ, what are the limitations of electrical impulses? What are the limitations of electrical impulses? So limitations na bariyana. ಮೊದಲನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ nervous tissue, not each and every cell in the animal body. So this is the first limitation. So now let us move for the second limitation. So ಎರಡನೇ limitation ಹೋಗೋಣ. So what is the second limitation ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the second limitation, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. So this is how we have to write the two limitations of electrical impulse over that is a chemical impulse. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, is reflex action the only function of the spinal cord? So justify the statement ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Is reflex action the only function of the spinal cord? ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ and neural connections. These are connected in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. Is reflex action the only function of the spinal cord? Only function of the spinal cord. Justify this statement. Justify this statement. So ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. Obviously not. Spinal cord is made of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in the brain. Which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. So now let us move for one more question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು? ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ living in a temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to it would have survived and grow further.
ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ survival of species over time. Explain with an example. So now let us answer this question. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ there were a population of bacteria living in a temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but few variants resistant to heat would survive and grow further. So this is the answer for this question. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So thank you very much for watching my YouTube channel, and thank you for everyone for your great support. Thank you.